Всем привет! Мы продолжаем прохождение Hellblade. Мы уже убили 2 боссов. И теперь нам предстоит открывать центральные ворота. Так что все становится только интереснее и интереснее. Второй босс был попроще, конечно, чем первый. Люди подсказывали, писали, что я немножко не туда пошел. Надо было сначала идти к Сурту. Но в принципе я с ними соглашусь. Алло. Да-да-да, все, добежал я до двери. Сейчас будем открывать ворота и пересекать мост. Ну как, ты мне хоть включи, чтоб я понимал. Why is she waiting? She open the gate. Open the gate. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. Don't. She's done it. It's so dark. It's dark. The darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross into hell. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Where all dreams come true. You searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even
and death will keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Вот такая вот сцена, да? Неприятная. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Вот он, тот самый мост как раз. Блин, классно, да, атмосфера кайфовая. Там уже вторая часть на подходе этой игры, кстати, я даже не знал. Я скинул тебе. Правда, там сам геймплей не показывают. Так, ну это... Так можно разогнаться, сделать вот так. Ой, я, кстати, этот удар никогда не использовал. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Я не знаю, насколько мощный этот удар с разбега. Мне понравилось, кстати, с разбега этот удар. Там есть легкий удар, есть тяжелый удар. Но тяжелый удар с разворотом, он какой-то очень долгий. Вот он, парнишка со щитом. Так вот он меня кинул. Опять. Я не знаю, какой-то урон наносит. Тут музыка играет кайфовая. Я не знаю, ты слышишь, нет? Да, слышу, классная. Every gate you open into darkness brings another challenge. Я такую тенденцию заметил. Каждый раз, когда я какую-то дверь открываю или с поворота выхожу, мне сразу по голове дают. Я так уже это заметил. Так, надо быстрее отстать. Не понимаю, это босс, не босс, что это? Или просто большой.
Теперь мне нравится прикол. Сейчас по-моему попаду. Use your sword. She's scared. She finished him. За щитом долго бить, потому что его только быстрыми ударами можно взять. Ну вот, он не хочет мощный удар не дает сделать. Успевает блокироваться, конечно. Только под замедлением. Вот, а сейчас... Как-то так. Ну, с топором, с тесаком, да, вообще тип был прям мощный такой. Блин. Понятно, что не босс, но... Знаешь, можно спутать было. Активируем ворота, идем разгадывать. Загадки. Загадки наши все. Так. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. А символы искать? Да прикольно. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. Ой, да она очень похожа на мать корня. What are you doing? You're showing weakness. Видишь? You're not a warrior. You're a disgrace. Лысая какая-то женщина. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. She's scared. Get up. Get up. Get up and fight. Какая она прям страшная. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow.
Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Why go on? Целый фильм, When короче, you да? give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. It is real. Listen to it. Don't give up. Daddy, it's Not like this. it can't. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Sarah? No, it's Enough. It's a trick. She knows it's a trick. He's already dead. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. Какие долгие кат-сцены, да, получаются? Даже и комментировать как бы нечего, не хочется. There it is. You're imagining. It's Dylan. He's gone. You were too slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Ignore the pain. I told you it was the trick. I told you. Where are you going? See, There's nothing to follow. come on. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. You're getting stronger. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but There it's he in your is. mind. There's the truth. There he was. The lone figure of a boy. He's there. Under the tree. Swordplay under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. Интересно, какой следующий босс будет? To her young eyes, he moved as if dancing, Ты знаешь, да? and the world Ты danced. знаешь, какой следующий? The gloom lifted. For the first time in years, she felt
The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. Я что, не добежал? King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Странно, ну и концентрироваться тоже не дает. Типа активировано уже. Да, бежим обратно. Была история про меч, да? Это, скорее всего, потому что мы свой потеряли. Или он у нас еще при себе? Просто в кат-сцене было сказано, что мы свой меч потеряли. Неужели у нас будет новое оружие? It's a trick, it's an illusion. It's not real. But you really want it's real. You want to believe it's real. It's a trick. You're deluded. Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Она зажила уже, да? Или это только видение? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. Это когда они познакомились, да? When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, научил make you feel safe. It only takes an instant
Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. You want to believe it. Мне кажется, мы приближаемся You're alone in these mountains. к боссу. Nothing lives here. Давненько не было. You won't survive. А, сейчас. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Наверное, нужно было идти к дереву. А потом уже здесь в округе бегать, загадку разгадывать. Я так. Дереву нельзя было пробежать. Вот есть. Можно подняться к нему. А напрямую нельзя. Что такое? А, это меч. Это новый меч. Мы же говорим, мы свой потеряли. А вот сейчас будет такая загадка. Gods! Its name is Gram. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands, Испытания Одина. where you will face the trials. Так, нужно активировать. Дикобломком. Все. The metal runestones. Идти, значит. Пробуем. The runes. You need that sword. Прыгнуть могу. Find the shards. Попробуем. Where is it? Find it. There it is. Focus. 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 Use your eyes. Look. Get closer. What can you see? Go to it. It's not safe. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods
to die. Такая вот у каждого обломка, да, своя история будет, свой какой-то сценарий здесь. The bridge. Так, мне кажется, You've come this far, случайно. but the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do? Думал, может, сконцентрироваться надо и появится мост. What is it? Does it see? Can you want to see what the mask sees? No, she doesn't. Where are we? What is this? It's the same. It's another world. Появилась. И поворот, да, как у нас есть. I like it here. Can we stay? The bridge. It's not broken. It's fixed. What happened? The bridge is Через лицо мы попадаем в другой мир, где еще все красиво и цело. Открыть пока что не могу. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. Ну еще подсказки нету под цветом, Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Дверь также вряд ли открою. Мне кажется, мне нужно вернуться. Погоди-ка. А, все, я пропустил. Там же был спуск. Мне кажется, что мне как раз таки туда. Раз. Мне кажется, надо мне вернуться обратно, да, в мир. Из этой иллюзии попасть обратно. Тогда будет буква. Смотрим. А, здесь вот еще одна. Они разрушены. Здесь идут буква. И, скорее всего, надо опять посмотреть через маску. Вот какая тут схема. Но я эти ворота не смогу открыть, там цель. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Где-то здесь, мне кажется, нужно Dillian taught подняться. her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the glue. And Senua explored new paths into the unknown. And asks Baldur's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Вот она, да, по-моему? А, нет. Также помнишь, это может в двери быть.
Ну, я думаю, что это как обманка. Может, это тень? Тень от этой буквы. От этого окна. Тень. Посмотри на тень. А где она? Вон тень. Так, Ну, тень. это надо... Тень же не в той стороне, где окно. Это Вот я он, разворачиваю тень. ракурс. Ну ты... Вот он. Нет, Да я нет, уже, нет. я уже. Вот. Да правее. Да Вот. понятно, когда я уже нашел, оно понятно как. Там вот регулировать остается. Все. Прикольно. В тени. Да. Молодцы. Why isn't he here? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. He's in the other world. The dark world. Without you. Я не знаю, мне есть смысл выбегать оттуда или прямо здесь выйти? Do you think she remembers him? Мне голоса подсказывают вроде, что вернись в темноту. Ну, делай как они говорят. В принципе, да, он Значит, я. надо, да, вернуться. В принципе. She thought she knew best. She thought she had light within her, but she has only. She is pure. There he is. Where are you taking him? He's up there. Так, ну здесь концентрация, понятно, я уже где-то There is a way up there. Find the way she can do it. вижу. You're nearly there. She's fine. Your curse has claimed Dillian. Poor Dillian. Ну, видишь, надо постоянно составлять какие-то загадки, пазлы собирать. А ты бегал в этих разломах. Был не в курсе, что они собираются. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. Years had passed since she left her father. И их интересно все искать Alongside her friend, Dillian. в нормальном мире. She saw things no one else could. О, тут даже есть еще одна. Shapes. Кстати, хорошо, что я вот сейчас мир, наверное, не поменял, потому что мне что-то подсказывает. Friendship turned to love. А мне было бы. But the shadow of darkness never let her go. Сразу это все надо открыть. А вот она и буква. And Dillian. Да, я, наверное, вижу. Two realities. Вот это, да? Tearing at her soul. Только вот так. Wasting your. You have no time for this. Speed up. These runes mean nothing. It's all part of their game. They've set trials to distract you. It's all you say. Girls, now they're going to watch you. What if these trials mean nothing? It's laughing at you. What if they take you closer to Dillian? Dillian, you're letting this get in the way. А вот остальные две буквы, скорее всего, будут находиться в светлом мире. Да. В принципе, и вот она. Одна. Только ее тень, да, или с другой стороны. Сейчас. Угу. То есть надо попасть туда. Хорошо. Do you remember the smell of his neck? Я вот этот вот забыл. Или не мог. Что пока не знаю.
А, вот здесь пробежать. Так, вот раз. Я, по-моему, там не мог сделать сейчас. Меня здесь нету. You had that loved you. You squashed it, strangled it, flattened it. Да. The curse cannot be undone. Do you even remember? Oh, yeah. His love is guiding you. Еще одна история. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Я тут читаю интересно. Balder was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Открыть. А, надо туда. Все, надо эту дверь открыть. Я забыл о ней. Dillion saved you from them. Кстати, я не выбегал туда. Интересно. О, какой мозг классный. Precious to you. Dillion didn't deserve this. You have no chance for love. Nobody will love you again. Ever again. Do you remember how he made you feel? Was it worth it? Все ради одной буквы. Или не одной. What if this is Я думаю, pointless? What are you doing? What if every trial is pointless and there's another way? Why did you think you could make this work? You keep seeing runes. You see runes everywhere. Everywhere. What if they're not real? What if they don't actually make sense? What if they're a trick? The gods were lying. The Northmen tell how the gods punished Loki for Balder's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his 2 sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Мне эта история про Локи понравилась, очень кайфовая, прям почитал, классно. Так неожиданно придется спуститься. Я еще не видел, чтобы мне подсвечивало на последнюю букву.
поэтому... He's the reason she keeps fighting. Хотя я в этом мире не спускался вниз еще. Да, в этом мире я не спускался вниз и... Вот. Я думаю, что это не то. Что ты поворачиваешь? He saved you. He saved you. That's you. You owe him. His love keeps you strong. Ты правильно понял, только чуть-чуть левее надо, наверное, еще стать. Да. Еще. Ну вон вот эта палочка, она должна быть перед твоим лицом. Передняя. Так вот можно. Нет, не так. Влево. Вот. Так вот, да? Правее. Сейчас. Дырка-то должна быть. Да, подберется ракурс. Видишь, подобрался. Хотя с такой стороны опять подобрался, что... Возвращаемся. Я забыл, где этот дверь вообще находится. Довернусь. Она, вот она внизу. Я не думаю, что будет еще одна дверь сейчас какая-нибудь. Мне кажется, мы сейчас уже должны с кем-то драться. Босса очень давно не было. Или с адами. О, это мне испытание. Давненько не проходил. Блин, еще и длинная очень. Бревное. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, and to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Senua. It's your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. You've lost him to the... He's gone to the water. He's drowned. Senua. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world? You, and only you, can see just to be rid of your nightmares. Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Это только один камень. Но уже пошли хотя бы один. Еще два таких. There's more. You're tired, but you have to keep going. There's still more. There's always more to do. It's not going to be easy.
Но я хоть теперь знаю, чего ожидать от этих загадок и так далее. Буквы я стал уже быстрее находить. Ну вот это... С лестницей, конечно. Что-то новое было. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... creepy. It feels wrong. It feels strange. Новая локация. Where is it? There he is. There he is. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. На болотах. Don't let him disappear. The air. Where's it gone? Поэтому духи говорят, нам здесь воняют. It's just a try. It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. Здесь ворота с иллюзией. Spring day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. Так, что, кстати, они нам показали нового, эти ворота. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. Get to the house and finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Senua. Надо понять, что нам складывать, правда. Это лестница. С какой стороны это делать? Вот этот мост, да? Может быть, с ракурса вот этого. Да, вот. Ракурс. Положился какой-то. Пока не могу понять. Это еще хуже, чем было. А может быть через ворот. А, у нас дверь уже. Надо сверху делать. Каким-то образом подняться. Вот еще один ворот. Как раз таки открывающий путь. Да. Рановато я попытался сложить все это. Мне нужна эта дверь, я как понимаю. Чтобы на нее подняться, мне надо лезть. Ага, все. Вот как это работает. Сверху как раз таки. Я как раз понимаю, что я не могу сложить перспективу. Вот. Вот как это работает, оказывается. Так, ну туда
Я не могу пока что. Правильно? Нет, не могу. Я как раз перейду через мост. Это все сделаю. Senua! Come to me! Where are you? I'm here! I'm right here! Are you in there? Find him. Come out Find if you him. are. The runes. Focus. Здесь будет трудновато, потому что очень много элементов здесь. They're coming for me! Someone's calling you. Someone's calling you right here. There it is. It's close. Run now! Where are you? Where's your sword? The light. Go towards it. Find us. Where are they? Where are you? Don't let it see you. Don't get lost. Don't let it see you. You'll start to burn. There it is. Move away. Don't let it look quick. Where's Dillian? Where is he? This is taking too long. Can you have to find one more? One more. Send. Lost. Find the other symbol you're lost. You. Where is he? Аж же голова болит, блядь. Серьезно. Вон светится. Да я вижу. Don't let it see you. It is. Go towards it. Run. Focus. 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 You've got them. Where's the door? Find them. Get out. Run. 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 Look at you. Don't let it see you. It's coming. Move away. You're lost again. They're coming! Куда ты должен дверь найти? Да я знаю, причем самую основную. Центральную. Наверное, она в начале. Dillian! Я не буду. They want to kill me! Давай вернемся в самое начало. Я не знаю, до самого начала другая.
Senua! Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this is nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. Третья осталась, да? Потерпеть чуть-чуть. It's just a trick. Пипец. You've been fooled before, you could be fooled again. You're being tested. You don't know. It's just their game for you. В смысле Which два? way it's going to go. Значит, их 4 было. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes, and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Willful child, who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword Tyrving. Never risk her life. He cares about her too much. He loves her. He doesn't. It's not taking on the trick. He loves her. Слышно меня нормально или ты вылетла? Да нет, нет, я здесь. Ты надо что-нибудь говори, потому что там мне тоже кто-то пишет в Дискорде. Мне кажется, что это ты опять не вылетел. Нет. Ты пишешь. Нет, это я. Тут я просто смотрю. Легкая игра, как своими загадками средневековыми. Who's there? Да не ссы, иди вперед. Возьмите Я факел. вот захожу. Возьмите факел, я иду первая, вот я захожу. Идите направо и вновь зажгите факел. Вы идите направо.
А, вот она, вот как раз круг. И вновь зажгите факел. Все, вот она, красный идет. Ведь куда? Налево, да, как я понимаю? Или куда? От красного круга вот этого. Зажгите факел. На развилке в комнате слева взаимодействие с камнем воспоминаний. Затем уйдите направо. Вы зажгите факел на развилке. А, тут тупик, в принципе. В принципе, Это тут тупиковая, тупик и только понял. лево. Вот он, видишь, красный. Он тут один такой. Ну там не написано красный. Красный, не красный, откуда я знаю? А, Ничего не так а тут написано. входа больше. Это Тут тупик. тупиковая комната, вернитесь назад, значит. Ага. Ну Чё там ходить? пишут так. Откуда я знаю? Да вернуться назад, да понятно. Подожди, ты пошел сюда. Как только вы пройдете коридор, то увидите красный круг на полу и подставку с факела. Подождите, здесь везде тупик. Поэтому вернитесь назад, как ты правильно Уже сделал, вижу. и пойди по левой дороге. И... Так, зажгите факел. И в комнате слева будет камень воспоминаний. Зажег, да? В комнате слева камень воспоминаний должен быть. Пошел налево. А вот он, который я не нашел, не находил. А, находил я его. Да, вот он камень. Herva ignores her father's warnings. The grave mound opens, and it seems to be full of fire. Again, Herva demands her inheritance, После камня but her воспоминаний father направо. warns her that the sword is Тут я cursed был. and will be the Вернулся, bane of her теперь иди family. направо. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it. The Пришел. curse holds true. Зажгите and death fakel. would follow in the years to come. Зажег. And so, Зажег. Senua Тоже Значит, налево? нет, стоп, никуда не ходи. have cursed his daughter. Так, да, идете налево, иди налево. Там камень последний, который я не зажигал. Вот она еще одна такая. А, не, вот. Тут я тоже был. Herva disguises herself as a man to join a band of Ага, warriors, вот красный. and soon Куда дальше? becomes their Туда? leader. When they come to the island where her father is buried, Не-не-не. her men do not Таким want to go образом, ashore. идите They налево say к that камню, evil следуйте haunts the направо по island, единственному and that it is пути a к worse следующей place by развилке day со than щитом, other places are by напоминающей night. букву В. Да. Да, вот. Fearless, she lands Так, alone. There are many grave теперь mounds, and all на of them have следующих ghostly развилках flames burning дважды over them. идите направо. She comes to the grave mound of her father after passing through В these этих ghostly случаях надо fires, зажигать as though they факел were в mist. коридорах, в которых Flames I passed through и were двигаться в те коридоры, где такой же факел не загорится. Оба раза Дважды. правые проходы. Дважды вправо. А потом что? На развилке, потом я где вижу, факел, там идите уже. налево. Ну вон там вход. Ага. Вот, иди в дыру в стене, да. Иди в дыру в стене. Там написано, идите в дыру. Да, проберитесь через дыру, двигайтесь через пещеру и зажгите очередной факел. Факел надо зажечь, чтобы, наверное, в дырку не упасть. Только не проворот факел. То они меня. Зажгите Вот факел. он. Ага. Зажгите Что там? очередной факел. Зажигай. Пройдите в комнату с ярким красным светом и... Что? Да, иди Подожди. право, лево. Зажгите очередной факел. Следуйте направо Как это и можно? пройдите в комнату с ярким светом. Вот, вот. Ну где я был до этого. А как, блядь, туда пройти? Если... Вот, поверни. Ну и что тут? Ну Вот что?
Теперь-то мы все факелы зажгли. А, да, вот, открываем. Я, да, когда не зажег, она не открывалась, эта дверь. Теперь открылась. Всё, теперь испытание Одина. Ну это все, прошли мои испытания. Ну, последний босс. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. A chieftain, son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Ага. Замучились. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. You're disappearing one memory at a time. Все потому, что мы не разобрались, как Every time you поджигать. remember, it disappears. They're going to take Да, если бы я бы поджигал с самого начала, я бы уже давно дошел, открыл. memories of ghosts. They belong to the gods, not to you. They're А что ты eating you последний Я же до вышел? этой двери-то добегал. to crush it. You think they want your body, Она не they want открылась, your и я soul, убежал. your mind, and they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours anymore. It's disappearing with your memories. The Northmen say that their Allfather, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the Well of Wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see. Who's there? Can you hear me? I'm right here. Can't you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can.
Издевательство какое-то. Нужно дверь найти. Вон дверь, смотри, вперед иди. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Чуть-чуть правее, наверное. Не мог идти, заюзал концентрацию, пришел. Let your senses guide you. Там налево, как на ступеньках, вроде что-то было. Около этих бочек. Вот, видишь, глянь? Ага. Я здесь пришел или нет? А, ты обратно вернулся, что ли? Мне кажется, обратно. Или нет? А если нет? Просто там он, виднеется вдалеке силуэт прохода, куда тебе надо. Тебе туда и надо идти, а то ты запутаешься. Вот, видишь как? Вот так и иди. I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here. Блять, спасибо. Лево, есть лево и право. Огонь. Ага. Один лабиринт. Теперь слепой лабиринт. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all your senses. Let the world speak to you. What do you hear? Вода. I hear water. Go to it. I've reached the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. I'm so sorry. I thought I left us all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. You need people like you. I'll do my best. I know what you're thinking. He's not really here. It seems there's no escaping the past in this place.
she's forced to relive it. To what end? There's some water. I can't go on this way. Then look for another way and tell me what you find. There is a house. I don't know what's inside. Don't be afraid. There's something in you. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it, one step at a time. Кто-то есть. Оно тебя не видит, и ты его не видишь. Мне от этого не легче. Да, там что-то есть, и я уже вижу. Надо было просто прямо пройти, наверное, и все. Это... Логика, ты это видишь, и она тебя не видит. Не ходи туда, туда, сюда. Там этот челик, да, какой-то? Но он, когда ты шумишь, он идет на звук. Он идет. На месте. Он на звук идет. Мне показалось, что он идет на звук. Не, он там на месте. Проверять? Нет. Он двигается. А, вот он. Двигает. Ой, бля. О. Кстати, пока он то все там. Вот И на он. него прям пришел. Ну да, я думала, прямо надо пройти. Приду. Здесь что будет, если А не что будет? здесь? А что вот это прямо там какая-то Там такая? столы, там ничего не пройти, конечно. Понимаешь, он вот стоит, а мне надо как раз, по-моему, как-то его так обойти. Ты думаешь, что там около выход него охраняет? пройти. Он стоит на месте, он не двигается. У него просто Думаешь, он анимация там такая. выход? Ты думаешь, там выход? Что Мне тебе кажется, надо прям да. к нему подойти? Кажется, мимо него как-то надо обойти. Грозно. Короче, умру, так умру. Да, вот. Как говорю, эта фишка в этом. It's not following. Leave it behind and keep moving forwards. То это было интересно. Больше, да. Написано, если враг слева, то двигайтесь по правой, а если справа, то по левой, и все будет хорошо. Короче, в тени проходить. Я вижу, Ну, если просто они, тень. если они все тусуют справа, значит зайди левее. Если они тусуют все слева, иди по правому. Я просто...
Я иду в тени, я не выхожу на этот, на свет. Да, или надо выходить на свет. Левее, левее. Ты прям на него идешь. Левее или правее? Я левее иду и на него прям иду. Ну так надо было еще раньше в левее давать. Теперь куда? Ну не назад уж точно. Что вот он идет? Ну выходи, выходи, нас не бойся. Ну если не бойся, вот он. Ну на свет иди на эту хрень. Думаешь, Вот он сожрёт развернулся тебя? и теперь... По-моему, да. На выбора нет. Я думаю, посрать. Вот и все. Если отсюда видишь. I think I'm in a house. It stinks of death. The darkness is testing you, but you are in control. О, там это. Смотри, палка. О, Попал. По палке надо идти. палка. О, мне очень не палит. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Ну, не знаю. Свет в конце тоннеля. Скупались. Ой, тут это фига. В говне. Не идут. Очень просто идти, да? Мне кажется, надо Я просто думаю, идти. что надо просто идти прямо. Просто идти на свет. Ну да, это что я думаю. Хотя Чуть-чуть. там вон щели. Чуть-чуть просто обойди, да и вот так вот. Мансуй, мансуй. Непонятно, почему ты искупался, то ли в дерьме, то ли в крови. В кишках. Yes, I can see you too. А, свет. Ой. Боже. Это подстава была, мне кажется. А мне кажется, что уже наконец нам дадут этот меч. Пилочка. О, She все, could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. Так, а меч мы получим или нет? Не понял. I have no power over it. Как-нибудь в другой раз. First time, someone was there to help. Еще 4 камня. Там после этих 4 камней еще 4 камня.
You found Только теперь не темнота не в игре будет, а мне монитор отключат. all you needed was a little Монитор надо отключить и идти по звуку чисто. help. A little. По звуку из наушников. Все. Даже на камне нарисован глаз перечеркнут. Done it. The warrior trials. Go get the Сейчас беги, забирай. sword. You have to get the sword. Все, да, и это все. Reforged, Изи. you will have Odin's blessing to walk Easy. a goddess Да? into the halls of Helheim and challenge Еще Hela. до него надо добежать, еще круг А сделать. подняться, подтянуться наверх нельзя? Может, the sword можно, will но lead мы me этого to делать it. не будем. Like when we first met. Делаем круг. Почета, да? Круг почета. Круг почета по всем камням. Вот так вот. Так вот здесь поднимемся. Заберем свой меч. Dillian gave her the Easy, strength да? to pass the warrior Грам. trials. And she saw Получено a way достижение. out. To leave her past behind and become a warrior Надеюсь, он снова. in Dillian's clan. Тяни, тяни, быстрее. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this.